Hello dear students, hope all of you are doing great. This is Mohammad Qualification speaking and I'm going to welcome you again from my another video. আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে কিভাবে প্রশ্ন তৈরি করব, কিভাবে আনসার দেব। যদিও this is very much familiar and common to all of you, but it's very important and it will play a significant role to prove yourself as a smart speaker in English. Because in terms of Bangladesh, I have seen so many students in my life who are able to speak in English in some cases, but they are not able to make questions smartly as like a native speaker. So be a good speaker in English, at first you have to make sure that you are able to make questions or you have capability to make questions. So dear students, let's learn something about making questions. আপনারা দেখবেন অনেকেই আছেন যারা ভালো করে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে না, বা একটা কনটেক্সটের উপর অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা তৈরি করতে পারি না, অনেকেই তৈরি করতে পারে না। কারণ আপনি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বা বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন দিতে যাবেন, দেখবেন একটা লোক প্রশ্ন করলো আপনার নাম কি, পরের প্রশ্নটাই করলো যে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি। কারণ প্রথম আপনার নাম কি, পরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি, এটা জেনেই আপনার প্রেজেন্টেশনটা শেষ করে দিল। কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করা যায়, can I say one after one, but these people are totally failed to make that type of questions because they have limitations. আপনার মধ্যে যদি লিমিটেশনসগুলো না থাকে তাহলে আপনাকে জানতে হবে কীভাবে প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হয়, এবং আপনাকে সাথে সাথে জানতে হবে হাউ টু আনসার ইট অ্যাজ লাইক এ নার্ভিস স্পিকার ইলাবোরেটলি। কীভাবে ভালো করে উত্তর দিতে হবে এবং ব্যাখ্যা করে দিতে হবে সেটা আপনাকে জানতে হবে। আপনি যদি IELTS বসতে চান, if you like to sit for IELTS exam, if you like to appear in IELTS exam, definitely you need to know how to give answer elaborately as like a native speaker. For securing a good score from IELTS faculties, you need to know how to make answer appropriately. So আজকে শেখাবো কিভাবে আমাদের প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে আনসারগুলো দিতে হয়। Let's learn something about 10 পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স। আজকে আমরা শিখাবো 10টা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, যেটা আইএসের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে জব ইন্টারভিউসের সাথেও রিলেটেড। কারণ এই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা বেসিক্যালি সব জায়গায় আমরা ফেস করে থাকি। তাহলে যখনই আপনি যে জায়গায় যান না কেন, at first you have to face that what's your name. The first question is what's your name. So আমরা যারা সাধারণত অ্যাজ ইউজুয়াল প্রেজেন্টার বা মোটামুটি ইংলিশ জানি, তো আমরা সাধারণত নিজের নামটাই বলে দিই যে মাই নেম ইজ আব্দুল কাদের। বাট whenever you will be able to speak spontaneously, that time you have to elaborate it. যখন আপনি বেশি বলতে পারবেন তখন আপনাকে একটু ইলাবোরেট করতে হবে টু মেক শিওর ইউরসেলফ as a different figures than others. আপনার অন্যর থেকে যে আপনি একটু আলাদা সেটা আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে। যদি তাহলে কেউ প্রশ্ন করে আপনাকে হোয়াটস ইউর নেম, তাহলে আপনি বলবেন মাই ফুল name is Mohammad Abdul Qadir, my nickname is Qadir, my friends and family call me Qadir, you may call me Qadir, অথবা প্লিজ কল মি কাদের। তাহলে আপনি কিন্তু এক লাইনে বললেন, আপনি কিন্তু 4টা বা 5টা লাইনের মধ্যে শেষ করলেন। জিজ্ঞেস করলো আপনার নাম কি, আপনি বললেন মাই ফুল নেম ইজ মোহাম্মদ আব্দুল কাদির, মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি কল মি কাদির, মাই নিকনেম ইজ কাদির, ইউ মে কল মি কাদির। তাহলে আপনাকে পরবর্তী কিন্তু প্রশ্নটা করলো না যে হোয়াটস ইউর নিকনেম, অথবা আইএসএ যেটা করে যে বাই হোয়াট নেম ক্যান আই কল ইউ, আপনাকে কী নামে আমি ডাকতে পারি। সো আমরা বলবো ইউ ক্যান কল মি কাদির। এতটুকু সুযোগ তাকে দেওয়ার দরকার নেই, আপনি ইলাবোরেট করে দেবেন। তারপরে কোয়েশ্চেন করবে যে where do you live in, where do you live in, তাহলে আপনি বলতে পারেন যে I live in suburb, I live in Dhaka, I live in village। আপনি কোথায় বলেন, you can elaborate it। তারপরে কোয়েশ্চেনটা করতে পারে যে with whom do you live, আপনি কার সাথে বাস করেন, you can say I live with my family। এটা একটু ইলাবোরেট করতে পারবো, with whom do you live, I live with my family। আর যদি একা বাস করেন তাহলে তো বলবেন I live alone, I live alone। আর আপনি যদি বন্ধুদের সাথে বাস করেন I live with my friends। তাহলে আমি যদি ফ্যামিলির সাথে বাস করি তাহলে বলবো I live with my family and they are my father, mother, sister and brother। They are my father, mother, sister and brother। তাহলে আপনাকে যদি বলে where do you come from, এটা আরেকটা আইএসএ বলে where do you hail from, come from or hail from, both are same। তাহলে একটু ভিন্ন অ্যাঙ্গেল কি বলে আপনি কোথা থেকে এসেছেন, where do you come from, or either you can say where do you hail from। তাহলে আমরা দুইভাবেই বলতে পারি। আবার বললাম যে আপনি কোথায়, আপনি কার সাথে বাস করেন, বললাম I live with my family, they are my father, mother, sister and brother। পরবর্তী কোয়েশ্চেন করতে পারি how many siblings do you have। আমরা যদিও সচরাচর বলি how many brother and sister do you have, but you can say brother and instead of brother and sister siblings। So siblings can be used instead of brother and sister। Brother and sister পরিবর্তে আমরা siblings বসাতে পারি। How many siblings do you have? আমরা বলতে পারি I have 2 brothers and 3 sisters, or I have 5 siblings including me। আমার 5 জন আছে ভাই বোন আমাকে সহ, ইনক্লুডিং মি। আর আমাকে ছাড়া যদি বলি তাহলে I have 5 brothers and sisters excluding me, আমাকে ছাড়া 5 জন ভাই বোন আছে। তারপর জিজ্ঞেস করতে পারে যে what is the name of your home district, what is the name of your home district। আমরা সাধারণত বলি the name of my home district is Dhaka।
The name of my home district is Borishal. The name of my home district is Rajshahi. So একটা লাইনে বললে কিন্তু হয় না, যদি IELTS যখন আপনারা ফেস করতে যাবেন you have to elaborate it. এটা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বলা যায়, তখন আমরা কিভাবে বলবো? Let's make clear. So what is the name of your home district? Thank you so much for asking me a nice question. The name of my home district is Dhaka. It is one of the biggest city in our country, very biggest district in our country, and the education rate of my city is very good. The education percentage is also very good in our city. Job facilities and all other facilities are available in our country. The security system of my city is very good. Also, you can say there are so many beautiful places in Dhaka, like Curzon Hall. You can talk about Lalbagh Fort, Ahsan Mosque, and so on. And Dhaka is also famous for so many universities, namely you can say Jahangirnagar University, Jagannath University, also Dhaka University, the ancient Oxford, what is called present. And you can say something. Something about some private universities' name, like East West Park, and so many universities. And it's one of the important place for having education. That's why Dhaka is also famous. You can also tell something. Dhaka is also famous for different type of facilities. Like if you talk about some 5 fundamental rights available in Dhaka city, that's why Dhaka is famous. If you talk something about the modern accesses like internet, fax, and so many electronic devices or equipments which are available in Dhaka city, overall Dhaka is famous for. You can mention in this way why Dhaka is famous. Then you may ask that another question: so what is your favorite place? You can mention it and you can elaborate it. There are so many beautiful places in our country, namely Sundarban, Cox's Bazar, Rangamati, Curzon Hall, St. Martin, Kuakata, and so on. Among all, my most favorite place is Cox's Bazar Sea Beach. It is located in the northern part of our country, and it is one of the nicest city and the longest sea beach in our country, I can say. And every year, so many people from home and abroad usually go to Cox's Bazar Sea Beach. I usually go there when I get free time. I usually go there with my friends. Sometimes I love to go there with my family. I usually do so many activities in Cox's Bazar Sea Beach, like I love taking photos, I love to walk in sandy beach, and I love to watch the natural beauties. Also, I like to collect allied oyster from Cox's Bazar Sea Beach. That's why Cox's Bazar is one of my favorite place. এখন আপনি যে বাক্যগুলো বলেছি, আপনি শুধু কক্সবাজারের জায়গায় কুয়াকাটা বলেন, কুয়াকাটার জায়গায় আপনি কার্জন হল বলেন, আর বাকি যে লাইনগুলো আছে আপনারা কিন্তু একইভাবে রপ্ত করতে পারেন। Then you may ask that what is educational qualification? এটার সাথে আমরা সবাই কিন্তু অভ্যস্ত। What is your educational qualification? It's also a nice question. Thank you very much for asking me about my educational qualification. I completed my SSC from Dash school in Dash. I completed my SSC from what can I say, Notre Dame School in 2009. I completed my ACC from Notre Dame College in 2011. I accomplished my honors from one of the reputed university in Bangladesh called Dhaka University in 2013 in physics. I completed my masters from the same university in 2018. And also now I am doing MBA in a reputed university, and my major is ASR and compliance. So in this way, you can mention something about your educational qualification. Then if you asked something about your extracurricular activities, like they may ask you that do you have any extra qualification other than your education, or do you have any extra qualifications beside your education? Definitely, everyone has some extra qualification, everyone has some latent talent or extraordinary qualities. And the human being are multifarious, you know that. So I am not exceptional than others. I have some extra qualities. I usually love to do some exceptional things in my leisure time, like I love to play cricket, I love to cook, and I love to swim. I know how to ride bicycle. Also, I am quite capable to speak in English. This is my extraordinary qualities other than my education. Finally, you can say that what is your ambition? Everyone has ambition. This